little moment just now in just silence. Egy pár percet vagy pillanatot most töltsünk el a csendben. So when I finish the song, we can just be quiet for 5 minutes and When you finish your next song. Most szeretnék nektek elénekelni még egy dal, de amikor annak vége van, és elcsendesedünk, akkor maradjunk csöndben utána. And maybe just to prepare, if you want to just now look at the furthest place where you can see. So for these people, they'll look to the back of the garden. You'll look to the wall. Hogy mielőtt elkezdek énekelni, szeretném, hogyha csinálnánk egy gyakorlatot így együtt, az pedig az, hogy először is keresd meg a tőled legtávolabbi pontot, és arra nézz rá. Tehát ahol éppen ülsz, van akinek kicsit rövidebb a perspektíva, van akinek hosszabb, akik ott ültök, nektek nagyon jó, akkor nagyon, amelyen messzere csak elláttok. Keresd meg azt a pontot, és nézd azt a pontot, amilyen messze csak ellátsz, hogy föl az égre, hogyha látod az eget esetleg. So fix your gaze there. És akkor összpontosíts arra a messzi pontra. Now look at the place just in front of you. És most tekints magad elé, úgymond az orrod elé. Now close your eyes. És most csukd be a szemedet. And with your eyes closed, imagine fixing your gaze on that same place far away. És most csukott szemmel megint tekints vissza arra a messzi pontra, amit az előbb néztél, de csukott szemmel. Now, still with your eyes closed, can you fix your gaze on that point that was closest to you? És most még maradjon mindig csukva a szemed, de most nézz arra a pontra, ami olyan közel volt te hozzád. Now remain with your eyes closed and take your gaze inside into your heart. És most még mindig csukott szemmel tekints bele önmagadba, a szívedbe. And take a deep breath. Vegyél kérlek egy nagyon mély lélegzetet, töltődj fel levegővel, és ahogy kifújod ezt a levegőt, imagine sinking deep into your heart. Képzeld el, hogy szépen így belesüppedsz a szívedbe. Look at the birds, so free. They're not tethered to anxiety. Draw a little closer to the stone till its calmness takes a hold of your soul. Oh, creation longs to share, tell you it's okay. You're in your Abba's care, for uncontrolling love is ever wooing you into all you can be. For every breath a possibility, for love and beauty
birds so free. They're not tethered to anxiety. Draw a little closer to the stone until its calmness takes a hold of your soul. As we sit quietly in silence for 5 minutes, És most, ahogy itt ülni fogunk 5 percben, csak csöndben, you may experience as soon as you are to be quiet that there are very busy thoughts. lehet, hogy azt fogod észrevenni, hogy ott csendben ülsz, hogy ott belül nagy-nagy zaj van, nagyon-nagyon sok gondolat cikázik a fejedben. You don't have to fight them. Kérlek, hogy akkor ne állj ellent ezeknek, ne küzdj ellenük. That you can simply either take a breath Csak annyit tegyél meg, kérlek, hogy egy jó nagy, mély levegőt veszel, ha ezt észreveszed, hogy cikáznak azok a gondolatok, and sink again down to that place you saw in your heart. és süppedj vissza abba a szívbe, ahol voltál az elején, a szíved mélyére. The thoughts can come and go. Jöhetnek újra és újra gondolatok. They'll be there after the 5 minutes. Biztos, hogy 5 perc múlva is ott lesznek azok a gondolatok, ráérnek, But you just sink back down. de te csak üljél vissza a te csendedbe, térjél vissza a szíved mélyére. Okay. Jó, akkor legyen így 5 percben.